Hello, friends. Another victory of the illegitimate dwarf after 25 years. Location: Krasnoyarsk Krai. People sit at home wearing hats, jackets, and scarves. Their apartments are freezing, and to get water running, they have to heat the pipes with a construction hairdryer. Вот температура 7 градусов в помещении. И это когда на улице минус 40. По комнатам любой входит, не снимая верхней одежды. Ведь этот деревянный двухэтажный дом на улице Калинина больше похож на большой холодильник. Температура такая, что даже холодная вода в ванной перемерзла. Замерзла вода холодная. Соседка отогревала с верхнего этажа, и мы вот так вот строительным телом отогревали. Жить в таких условиях невозможно, поэтому молодая семья даже приняла решение пока переехать. Накладно, но здоровье дороже. Мы здесь практически не находимся, потому что жить здесь невозможно. Из-за того, что холодно, и вообще из-за всей этой обстановки в этом доме невозможно здесь жить. This is what it really looks like when a home is unlivable. Not when, for a fourth year, missiles from a neighboring country are flying in and killing innocent people in a senseless war. Why use a hairdryer for heat when a portrait of Putin on the wall could warm your soul even more and cost less? Поэтому мы снимаем квартиру. Нам приходится платить за съемную квартиру и платить за вот эту квартиру, которая наша. Не лучше ситуации в частном секторе. В доме у Роговых из-за перемерзания воды случился порыв. Вот, 17 числа долбануло, все здесь залило, вещи все, мы ж не думали, что так произойдет. Right now, you are looking at the most popular repair tool for any plumbing problem, blue electrical tape. In Putin's Russia, with this you can tie free hands and loud mouths, and also tighten a leaking pipe. Convenient. Топимся потихоньку. Этой семье, можно сказать, повезло, ведь кроме центрального отопления у них есть своя печь. С ней точно не замерзнешь. The country of late Putinism is the only country in the world where there's so much gas they don't even know what to do with it. And people say, we're lucky we have firewood and a stove. А в пятиэтажке на улице Заводской такого дровяного чуда, понятное дело, нет. Вот и греются жильцы, как могут. Батареи во всех комнатах еле теплые. Я сплю в шале. У меня замерзает голова, у меня мерзнут руки, ноги. Я одета по-зимнему в квартире. В управляющей компании говорят, что такой ледниковый период в Подтесово наступил не по их вине. Of course, none of this is their fault. As always, the Americans are clearly to blame for everything. I'd recommend this woman sleep in a hat so her head doesn't get cold. People in Ukraine have been sleeping like that for months. News from the super modern gear for the world's second strongest army category. Putin's liberators recorded a thank you video to volunteers who delivered plaster helmets to the front. What a rude man. The box clearly says fragile, yet he's hitting it so hard with that hammer. This is exactly one of those cases where your death comes too fast and painlessly. Now take a deep breath and check out the latest breakthrough from Putin's army in the art of camouflage against Ukrainian drones. The Take Kyiv in 3 days tactic failed, so now they've gone all in with a new tactic, make the enemy die laughing. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. Our all too familiar governor of the border city of Belgorod, Vyacheslav Gladkov, said that residents in buildings without heating should not be charged for utilities. But he also clarified, if a bill still arrives, it must be paid. Доброе утро, дорогие друзья. Вижу несколько вопросов во вчерашних чатах обсуждения. Пришли платежки, не поставлена услуга, что происходит. Я уже рассказывал о том, что на заседании оперативного штаба приняли решение. Безусловно, за непоставленную услугу плата взиматься не должна и не будет. Конечно же, для перерасчетов нужно время.
по этому приложению. Пришли платежки, нужно платить. Don't worry, my dear fellow citizens. We just need to endure a short pause, wait a bit, pay the bills that arrive, and then wait a little more. Затем будут выставлены или storнируются те суммы, которые были уплачены за непоставленные услуги. И мы вместе с вами весь процесс это обязательно проконтролируем. Everything will be controlled just as flawlessly as the border that no one can break through, and our air defense that shoots down every target. People still don't realize that soon, instead of utility bills, they'll be getting reparations bills. Всем доброго дня, здоровья, добра. A telling comparison, Kyiv Mayor Vitaly Klitschko announced that every resident affected by heating or power outages will receive 40,000 hryvnias. At that point, the question of why Ukraine is not Russia is basically answered. News from the stable aviation category in the era of late Putinism. Ural Airlines proudly says it will be the first in the world to officially reassemble airplanes from spare parts. Of course, if you've spent decades unable to properly finish even Lada-level cars, what could possibly stop you from applying the same approach to big aviation? A story from Yakutsk, one of the richest cities in gold and diamonds. In freezing cold, people line up one after another to collect water from a single public tap. Вот я приехал на колонку. Вот она, эта колонка. Одна единственная в морфе осталась. Остальные все пообрезали. Вот машина подъехала. Набирают большой объем. Но куда денешься? Людям надо воду. Без воды никак. И все. Давление очень-очень слабое. Собралась большая толпа машин. Номера не буду показывать. Вот. Это все в очереди стоят. War is peace, freedom is slavery, and Russia's richest region is a single water tap. I wouldn't be surprised if our brilliant lawmakers soon introduce a criminal charge not only for discrediting the army, but for discrediting water too. Это куда это творится? Как это можно понимать? В жилом, в частном секторе, частный сектор, дома все частные, вон они, частные все дома, все без воды, не могут обойтись. Это называется микрорайон Марха. Одна единственная колонка на весь микрорайон. И здесь постоянно очереди из-за этой воды. Well, there's just no money. What exactly is unclear? Sure, Yakutsk only produces diamonds, gold, platinum, silver, uranium, nickel, tin, and everything else. But for a second water tap, sadly, there are no funds. Что-то надо делать. Главам, мэрам, пожалуйста, примите меры. Люди без воды не могут. Что мы живем в блокадном Ленинграде, что ли? Как вам нравится вот это вот толпотворение каждодневное, каждый раз, когда вы приезжаете за водой? Как вы к этому отнесетесь? Плохо. Плохо. Вот людям не нравится это все. Why change anything in the country or in your own region when you can just express your frustration from a warm armchair? After all, everyone knows the rest of the world is just jealous of our country, and for complete prosperity, we only need to endure a little longer. 5 European Union countries said that Russia used a toxin derived from an Ecuadorian tree frog in the poisoning of Alexei Navalny. Killing his main enemy was not enough. He had to die slowly and painfully. That is what Vladimir Putin truly is. Friends, thank you for being here and for continuing to support me. Ukraine is currently facing severe cold, and due to constant shelling from my country, people there urgently need help. If you're willing to support fundraising for heaters and generators, I'll leave a trusted link in the description. If you like what I do and want to support the channel, you're welcome to join my Patreon. For just $3 a month, you'll get 24-hour early access to new videos, exclusive content you won't find anywhere else, direct interaction with me, and more. I also want to say a huge thank you to everyone who supports me through Buy Me a Coffee. It's thanks to my supporters that I can keep doing this work and keep moving toward my goal, saving up for my education in Europe. Right now I have 84 incredible patrons. Please, let's hit 90. Not saying goodbye. See you very soon.